Viktoriia. First of all, congratulations on the victory. I know after your original UFC debut, it didn't end how you particularly wanted. So now that you do have 15 minutes in there in the UFC octagon, what are the emotions? Во-первых, поздравляю с победой. Мы знаем, что твоя первая победа в UFC это не так прошла, как ты хотела, потому что очень быстро все закончилось. Но теперь у тебя наконец-то было 3 раунда в UFC. Как ты себя чувствовала в этом бою? Спасибо большое. Ну, во-первых, я рада, что я смогла продышаться, я рада, что относительно смогла провести бой в стойке, потому что у меня до этого не было такой возможности. Но сейчас я, наоборот, не могла бороться, потому что у меня больше месяца уже стафилококк, который... Мы не хотели пить антибиотики, потому что тогда бы я точно не смогла бы дышать, не смогла бы провести бой. Доктора, которые сейчас меня смотрели, ругались с менеджером, спрашивали, почему вы нам раньше не сказали, мы бы не допустили бой. У меня сейчас все в крови было после боя, потому что у меня начался абсцесс, он, я так понимаю, лопнул. Я стафилококк в таких местах, которые не принято называть. Но, несмотря на это, я старалась сделать вес. У меня не получилось скинуть 200 грамм. Я потеряла сознание. После этого сделала еще 2 сауны, когда меня привели в чувство, и 1 ванну. Я просто не смогла бы сделать больше. Я ненавижу отказываться от боев. Я ненавижу не делать вес. И надеюсь, что это было в первый и в последний раз. Well, I'm definitely happy that I was able to spend the time in there and kind of feel myself in the octagon and breathe through the octagon. And I'm happy that this time around I was able to fight stand-up. And I have to tell you, this time around I wasn't actually able to wrestle. I'll explain why. Because for the past month I had staph infection, and my backside, my butt is completely bloodied up right now. I have staph infection in places that it's not necessarily okay to announce to the whole world. I was just fighting with the doctors over there. My manager was fighting with the doctors because they just checked me after the fight and they said, "Why didn't you tell us before? Because we would have had to take you off the fight." And she didn't. I did not want to be taken off the fight, so I did not drink any antibiotics because we knew that if I did drink the antibiotics, I wouldn't be able to catch my breath in the octagon. I think after the fight or sometime during the fight, there was an abscess that appeared, and I think now it popped because everything is completely bloodied up. And so before I had to make the weight, you know, I passed out in the tub. They brought me back to life. I was back conscious. After that, I still did 2 saunas and another bath, and I still couldn't drop the last 200 grams. Those last 200 grams, there's nothing I could do. I hate not making weight. I hate saying no to fights. I hate canceling the fights. And I hope that this was the first and last time that I didn't make the weight. And I hope everything is going to be much better going forward. So the staph infection is what led to that 0.6 pounds miss on Friday? То есть из-за стафилококка получилось, что вот эти вот 200 граммов не сошли, да, из-за того, что уже не могла? Да, потому что я очень плохо себя чувствовала. Я понимала, у меня был еще час сделать вес, но я понимала, что если я сделаю еще 200 грамм, я, скорее всего, не смогу уже выйти 100%, потому что у меня уже заложило уши, у меня как будто начало болеть сердце, и я и так с трудом восстановилась, я не смогла набрать, как обычно набираю, но спасибо Всевышнему, что все равно дал мне победу. Yes, I mean, at that point I had 200 grams to go and the 0.6 pounds to go, and there's nothing I could do because I still had about an hour to cut the weight, but I knew that there's nothing I could do, and if I did cut those 200 grams, those 0.6 pounds, then I probably would not be able to come out to the fight, you know, and I didn't want to cancel the fight, so I actually didn't regain my strength. I didn't recover properly afterwards. I didn't get to the weight that I usually fight at, but thankfully, with God's help, I was able to pull through it. Was there any fear that just physically your body just wouldn't let you make the walk in there, even though you were keeping it from, you know, physicians and doctors? Был ли какой-то страх в том, что просто твое тело уже не даст тебе выйти в октагон? Хоть ты и спрятала этот стафилококк от врачей, но просто что тело уже само не даст тебе.
Конечно, на самом деле можно сколько угодно говорить, что вот я воин, я выйду в любом состоянии. Я, в принципе, так и считаю, потому что я дралась с порванными связками, я дралась со сломанной челюстью, я вышла сейчас со стафилококком. Но, честно сказать, у меня вчера перед боем была просто истерика. Я настолько устала морально от этого всего, от этой боли постоянной, потому что я не могла спать, потому что все вот эти фурункулы, что происходит, оно болит до такой степени, что эта боль постоянно, даже когда ты ничего не делаешь. И плюс ты один день себя чувствуешь более-менее, второй день ты вообще ничего не можешь. И так это продолжалось уже на протяжении месяца. Это было очень тяжело ментально, мне кажется, даже больше, чем физически, потому что физически я привыкла терпеть боль, я знаю, как ее терпеть. А насчет моего морального состояния я очень устала, честно сказать. Yes, to be honest, I mean, you can say that you're a warrior and you'll fight in any kind of condition. But, you know, I fought with torn ligaments. I've fought with a broken jaw before. But at this point, you know, having to go through this for the entire month, you can't sleep. You can't really train the way you want to train. And so last night before the fight, I was hysterical because I couldn't just continue going forward with all this because I know what it's like to fight through pain. I'm used to fighting through pain. But when it comes to your moral state, you know, there's nothing you can do about it. So it's just been so tiresome having to survive through all of this for the entire month. So, you know, I didn't know if I was going to be able to do it, but finally I did. So what would you like the rest of your year or even into next year look like? Would you like time to recover or how quickly do you want to get back in there? Как ты хочешь, чтобы выглядел остаток твоего года, или, может быть, даже начало следующего года? Ты хочешь полностью восстановиться, или ты хочешь снова скоро сражаться? Ну, я думаю, что до конца года я по-любому не выйду в клетку, потому что мне нужно подлечиться, поправить свое ментальное здоровье после этой болезни. Но, конечно, я надеюсь вернуться как можно скорее. Надеюсь, что за небольшие каникулы я успею подучить английский язык и, дай бог, буду давать уже интервью на английском языке. Надежда умирает последней, как говорится. Так что да, я всегда готова к новым вызовам. Yeah, to be honest, I don't foresee myself fighting this year at all because I really need to recover, both physically and I need to really work on my mental state from this whole torture that I had to go through. But yeah, you know, hopefully I want to use this break to also learn some English, learn more English, and you know, next year possibly I'll be giving my interviews in English already. As they say, hope dies last. So, you know, I think this time will be spent well, and next year I think I'll be ready to fight.